Quando os segurancas me acompanharam a saída do edifício que construí tijolo por tijolo, meu socio e ex-marido sequer conseguiu me olhar nos olhos. Havia silencio passado nos corredores de mármore de Vanguard Designs, a empresa de arquitetura e restauração histórica que eu fundei em Toronto há 25 anos. As pessoas com quem trabalhei, os estagiários que mentoreei, todos olhavam para o chão enquanto eu passava carregando apenas uma caixa de papelão com algumas fotos de família e uma planta de mesa quase murcha. Ele achou que estava me dixando sem nada. Ele achou que eu assinar aquela cláusula de exclusão fraudulenta aproveitando-se de minha assinatura, em um momento de exausto emocional, ele havia roubado a minha vida. Mas ele se esquecida de tal fundamental, você pode roubar o nome na fachada, mas nunca conseguirá roubar a mente que desenhou os alicerces. Meu nome é Evelyn Vance. Aos 48 anos, eu acreditava que tinha alcançado o topo de minha montanha pessoal. A Vanguard Designs não era apenas uma empresa de sucesso, era o reflexo de minha alma. Eu passei a maior parte de minha juventude limpando poeira de canteros de obras antigos na Pennsylvania e no sul de Ontario, aprendendo a ler o que as velhas estruturas diziam. Eu conseguia olhar para armazém abandonado do século XIX e enxergar complexo cultural vibrante. Ao meu lado, durante 22 desses anos, estava Richard. Ele era o homem de negócios, o administrador calmo que usava turnos caros e sabia como lidar com os investidores, enquanto eu usava botas de biqueira de ACO e passava as madrugadas desenhando plantas dedilhadas os meus dedos do rem. Nós tínhamos uma rotina perfeita nossa casa vitoriana Rosedale. Uma vida de jantares beneficentes, viagens de pesquisa para a Europa e a certeza absoluta de que nossa parceria era indestrutível. Eu confiava nele de olhos fechados. Quando ele me pedia para assinar pilas de documentos financeiros no FIM de noite, dizendo que eram apenas atualizados de rotina para o banco, eu assinava com sorriso, focada no próximo projeto de restauração que salvaria mais marco histórico da cidade. Os sinais sempre estiveram lá, mas a confiança cega funciona como uma névoa espessa. Cômico com pequenas reuniões de diretoria para as quais eu não era convidada. Apenas ajustes burocráticos, querida, você odiaria a burocracia, Richard dizia, depositando beijo rápido na minha testa antes de fechar a porta da sala de conferências. Depois, notei que a nossa conta conjunta pessoal cômico a flutuar de forma estranha. Valores altos eram transferidos para fundos que eu não reconhecia, mas sempre que eu questionava, ele usava o tom condescendente de quem trata uma criança. A arquitetura está mudando, Evelyn. Precisamos de liquidez para novos investimentos. Deixo a parte chata comigo. Eu aceitava porque o trabalho me consumia. Estávamos competindo pelo projeto de minha vida, a revitalização do antigo complexo portuário de Toronto, contrato multimilionário que definiria nosso legado. Dediquei 6 meses a esse projeto, mal dormindo, despejando toda a minha experiência cada linha, cada cálculo de sustentabilidade. O que eu não sabia era que, enquanto eu desenhava o futuro de nossa empresa, Richard já planejava o meu passado. A cada veio uma terça-feira chuvosa de outono. Richard convocou uma reunião extraordinária do Conselho. Quando entrei na sala, o ambiente estava gelado. Ele não estava sozinho. Sentada ao lado dele, com sorriso contido e terno sob medida, estava Chloe, a nossa diretora financeira de 30 e poucos anos, a quem eu pessoalmente havia promovido 2 anos antes. Richard limpou a garganta, evita meu olhar e empurra documento de 50 páginas sobre a mesa de vidro. O Conselho decidiu reestruturar a liderança criativa, Evelyn.
Sus metodos de restricao tradicional são considerados lentos e caros para a nova visão de empresa. De acordo com os aditivos contratuais que você assina nos últimos 18 meses, suas acos foram diluídas e você perdeu o direito de voto majoritário. O mundo parou. Meu coração baixa tão forte que eu mal conseguia ouvir minhas próprias perguntas. Que aditivos? Que assinaturas? Foi então que percebi. Os papéis de madrugada. A confiança cega. Ele não estava apenas pedindo o divorcio, o que ele formaliza na mesma noite através email frio do seu advogado, ele estava me expulsando de minha própria criação histórica. O colapso de uma mulher de 48 anos que perde tudo de uma vez neo aberrento. Vazio ensurdecido. Nos dias seguintes, descobri que Richard e Chloe mantinham relacionamento há mais ano. Eles não apenas assumiram o controle da Vanguard, mas também se mudaram para o projeto do Porto usando as minhas plantas originais, mas alterando o nome do autor principal para Richard Vance. Fui bloqueada dos servidores da empresa. Meu portfolio digital, contendo 20 anos de desenhos e fotografias de obras terminadas, foi apagado sob a alegação de que pertencia à propriedade intelectual de corporação. Minhas contas bancárias estavam congeladas devido ao processo de divorcio litigioso que Richard moveu de forma agressiva, alegando que eu era instável e incapaz de gerar finanças. Eu me 6 apartamento alugado quarto no subsolo de Leslieville, sentada no chão, alhando para as paredes cinzentas, sem dinheiro para pagar advogado de renome, e sem a reputação que ele estava destruindo ativamente no mercado, espalhando boatos de que eu havia sofrido colapso nervoso e abandonado os projetos. Houve uma noite, por volta das 3 da manhã, que a humilhao quase me venceu. O inverno de Toronto havia chegado mais cedo, e as janelas do subsolo estavam congeladas. Eu não tinha dinheiro suficiente para manter o aquecimento alto e usava 3 casacos antigos. Olhei para as minhas mãos que haviam esculpido maques, que haviam sido apertadas por perfidos e investidores, e elas estavam tremendo de frio e de vergonha. Eu me perguntei se Richard estava certo. Talvez o mercado pertencesse aos jovens, aos rapidos, aos que não tinham escrúpulos. Eu me senti invisível. Uma mulher de quase 50 anos, descartada pelo marido e pela empresa que criou. O telefone tocou naquela noite. Era antigo cliente, senhor idoso chamado Arthur, dono de uma pequena estalagem histórica ruínas na região de Prince Edward County. Ele havia ouvido os boatos, mas disse algo que mudou tudo. Evelyn, eles podem ter os papéis, mas o Richard não sabe distinguir tijolo original de uma réplica de plástico. O projeto do Porto está chaos estrutural. Eles precisam do seu cerebro, mesmo que não saibam disso. Arthur não tinha dinheiro para me contratar para uma grande restauração, mas ele me ofereceu abrigo na sua velha estalagem troca de consultoria para evitar que o teto descesse durante o inverno. Peguei tudo o que me restava e mudei-me para o campo. A estalagem era fria, caia de correntes de ar e com cairo persistente de madeira antiga e chuva. Mas ali, longe dos olhares de pena de Toronto, comecei a respirar novamente. Passei a analisar a estrutura de propriedade de Arthur. Era edifício de 1840, com fundacos de pedra calcária que precisavam de amor e técnica. Enquanto trabalhava com as minhas próprias mãos, misturando argamassa tradicional e reforcando as vigas de sustentaco, percebi que eu era exatamente como aquela estalagem. Minhas fundacos ainda estavam intactas. Richard havia levado a marca, o dinheiro, os carros e o prestígio social. Mas a expertise, a intuição espacial e o conhecimento técnico profundo estavam trancados dentro de minha mente. E isso,
nenhuma canida ou contrato fraudulento pediria confiscar. Comissai do zero absoluto, sem computadores caros ou softwares de última geração. Volti ao papel milimetrado e ao lápis grafite. Abri pequeno canal de consultoria independente chamado the Foundation Framework, operando a partir do balcão de cozinha de Arthur. Comissai a postar análises técnicas simples no LinkedIn forens de engenharia sobre os erros comuns que grandes construtoras comet ao tentar modernizar prédios históricos com pressa e materiais baratos. Para minha surpresa, engenheiros e fiscais de obras de toda a província cumpriram a lei. Minha voz, calma, experiente e sem os jargos corporativos vocios que Richard tanto amava, comico a traer atenção. Paralelamente, monitorava as notícias sobre o projeto do Porto de Toronto. Como Arthur previra, a Vanguard Designs estava enfrentando problemas seriosos com o solo instaval da zona portuária. Richard havia ignorado os meios relatórios geotécnicos iniciais para economizar fundos e impressionar o comite com preços irrealistas. Richard descobriu minha presença online e tentou me esmagar novamente. Recebi uma notificação de cessar e desistir, assinada por seus advogados de elite, alegando que minhas postagens públicas violavam acordos de neodivulgação e prejudicavam a reputação de Vanguard. Ele me ligou de número restrito, sua voz caia de desprezo gelado. Per com isso, Evelyn. Você está se humilhando nesse fim de mundo. Aceite o acordo mínimo de divorcio que te ofereci e desaparece de Ontario. Você não tem estrutura para lutar contra mim. Aquilo ligação que deveria ter me destruído, teve o efeito oposto. O medo que me paralisava se evapora, sendo substituído por uma clareza cortante. Olhei para a madeira restaurada de estalagem de Arthur, firme e sólida sob os meus pés. Richard, diz, mantendo minha voz perfeitamente controlada e baixa, você compra o conselho, mas não compro as leis de física. Boa sorte com o escoamento subterrâneo do setor 4. Você vai precisar. E desliguei. Em vez de me calar, contratei uma jovem advogada recém-formada chamada Terra, que aceito o caso por uma porcentagem futura. Descobrimos que, na pressa de me expulsar, Richard e Chloe have cometido erro técnico grave. As assinaturas digitais dos aditivos contratuais have sido carimbadas com datas retroativas servidores corporativos que registravam o histórico de modificações. Tínhamos a prova de fraude. Mas não queria apenas uma batalha judicial arrastada que drenaria minha energia. Queria o mercado de volta. Juntai-me a consorcio de mulheres empreiteiras independentes e engenheiras seniors que, assim como have sido preteridas pela arrogância do meio corporativo tradicional. Criamos uma nova proposta técnica alternativa para a fase 2 do projeto do Porto, focada segurança estrutural de longo prazo e sustentabilidade real. Os pontos exatos onde a Vanguard estava falhando miseravelmente diante dos fiscais da cidade. A vitória não veio com gritos tribunal, mas com uma assinatura silenciosa uma sala de reuniões do governo municipal. O Comite de Infraestrutura de Toronto, alarmado com as rachaduras nas fundecos que a Vanguard tentava esconder com painéis de gesso, rescindiu o contrato de Richard por quebra de normas de segurança. O consorcio que liderava foi chamado as pressas para assumir engenharia corporativa do projeto do Porto. No dia que volti ao canteiro de obras como a engenheiro-chefe principal, Richard estava sendo com seus pertences sob a supervisão dos auditores da cidade. Ele parecia cansado, envelhecido, o terno caro parecendo grande demais para seus ombros caídos. Ele tentou se aproximar, mas Terra, minha advogada, colocou-se à frente com ordem de restrição comercial. Não sorri, não deboquei e não fiz discursos. Apenas coloquei meu capacete de protocolo branco,
Pigay minhas plantas originais e caminhei de rico a fundaceo que eu mesma havia desenhado. Hoje, alhando para o horizonte de Toronto a partir das janelas de vidro do complexo portuário totalmente restaurado e seguro, sinto uma paz profunda que o dinheiro ou o poder corporativo jamais conseguiriam comprar. A vanguard falia sis mises opos a saída de Richard, mas a minha nova empresa é sólida, fundamentada na verdade, no respeito e na integridade técnica. Aprendi que o ricamico opos os 40 anos neo é sobre recuperar o que nos tiraram. É sobre perceber que as coisas mais valiosas que possuamos nunca poderão ser tocadas por eles. Eles podem tirar o seu escritório, o seu status e os bens materiais. Mas eles nunca, jamais, conseguirão confiscar a sua história, o seu talento e a sua capacidade de reconstruir tudo de novo, tijolo por tijolo. A verdadeira ruína de uma pessoa nunca acontece de fora para dentro. Quando nos tiram o teto, as contas bancárias ou os títulos corporativos que levamos décadas para conquistar, a sensa que o inicial é de que fomos completamente apagadas do mapa do mundo. Mas a verdade profunda que a história de Evelyn nos ensina é que as paredes externas são apenas aparências. O seu valor real, a sua experiência acumulada, a sua intuição e a dignidade com que você conduz a sua vida são bens absolutamente inconfiscáveis. Quem trai por ganância ou pressa reconstrói sobre a areia, quem reconstrói com base na verdade e na resiliência sabe exatamente como assentar cada novo tijolo sobre uma rocha indestrutível. O fim de capítulo doloroso é, quase sempre, o convite para erguer uma obra muito mais bonita e autêntica. Have you ever had to start over and rebuild your life when you least expected it? If stories of quiet resilience, deep transformation, and second chapters inspire you, consider subscribing and joining our community. We would love to have you here for the next page of this journey. In our next story, a dedicated high school teacher over 50 discovers a hidden safety deposit box that changes everything she thought she knew about her late father's modest estate. Sometimes losing the life you planned is the first step toward finding the life you deserve.